אנחנו מעליהם בעמדות שליטה, נחכה לאור ירוק למגע. גו. أنا معهم يما. احنا بيا معاهم. راشد يا بنت، قتلوا رجالنا، لازم حدا يدفع الثمن. يلا. أنا بجد متبهدلة. لازم تساعديني أرجع البيت. The Israelis need to know that they alone are responsible for my unnecessary death. You're a fucking monster. I rely on you to get me out, and you rely on me to get Pia out. If I give this information to you, you will do what you can to get Pia and Nadav out. Okay. Arik Shor is Pia's father. Do you realize what you have just done? And how do you expect me to use this information? As you said, Arik Shor is one of the most powerful men in Israel. But this, the truth about his daughter, it will kill his career, his family. Save his daughter and his career. He will owe you big time. That is, if what you're telling me is true. It is. The information you give us, it's interesting, even useful, if we do it the right way. Still, Still, what? I would need to find a way how to get the hostages out. And I don't. But you can go into Sinai. These men are hiding in a vast desert. How am I supposed to find them? You're the ones in charge here. Enough! How is it possible to come here and be so arrogant? And to tell me how I should and can do stuff? For now, there is hundreds of more important things to do. Example, your friend and Israel are bombing us. We had a deal. Alex. But there must be something you can do. Please. Esri. Do you know? Do you know what they're planning in Oslo? ISIS and their henchmen, they're planning to get Abu Salim out of jail by force. Every second she's there. Just please. Alex. When you said you had something on Arik, I never thought it was Pia. Alex, is it true? Is she... So that's why she came to Israel? To see him? شو بدهم يطلعوه برا السجن؟ هذا أبو سليم ممنوع يكون يوم واحد حر. مين عنا في أوروبا؟ سلمى. وهي قصة الرهاية نحن ملناش علاقة فيها، مزبوط؟ هدول داعش اخوات شرموطة، عم بخلونا نكون زي المخصيين. لازم نفرجيهم من الزلمة هون. بمساعدة رئيس المخابرات الإسرائيلي ممكن ننجح. مستحيل بتحكي انت. نبلش نعمل اتفاقيات مع وزراء اسرائيليين؟ أنا اللي بقرر هون. إذا بنقدر ولا بنقدرش. سلم سلمى. Wait here. في عندي شغلة بحب أقولها لبشير.
standing arms. מישהו מהשב"כ הגיע לראות אותך. יש לי רק 15 דקות עד ישיבת הקבינט. הוא אמר שזה מספיק לו. תכניסי אותו. בבקשה. תודה רבה. היי. שלום. אדם, נכון? כן, אדם ברקוביץ'. לכבוד הוא לי לפגוש אותך, כבוד השר. כן. רק שתדע ששמעתי הרבה דברים טובים עליך מאודי. תודה. תודה. אני מבין שאתה בדרך לישיבה דחופה בקבינט, אז אני אהיה קצר. אוקיי. זה בקשר למבצע החילוץ שהיה בסיני. אודי מינה אותי לעמוד בראש הצוות. צוות החוקר. כן, אני יודע, אנחנו דיברנו על זה. אז מה, איך מתקדמת החקירה? כרגע אנחנו מבררים מי יכול לבצע פעולות מהסוג הזה. ויש כיוונים. אנחנו מאמינים שזה כן הגיע מכיוון ישראל. אחרי שניתחנו נתונים כמו הזמן הקצר שלקח לכוח להתארגן ולהגיע, גם הידע שלהם לגבי האזור וכו' וכו'. זו כרגע המסקנה שלנו. ישראלים היו עושים עבודה הרבה יותר טובה, אתה לא חושב? אולי. הספקנו כבר לדבר עם כמה חברות אבטחה פרטיות שיכולות להרים מבצעים מיוחדים בסדר גודל כזה. כן. קיבלנו הוכחות שלא היה להם שום קשר לעניין. יפה מאוד. אתה יודע, אני מתחיל לטעות מה לי ולכל זה. אחד מאלה שעדיין לא הצלחנו למצוא הוא שאול גרנט. אתה מכיר אותו, נכון? הייתי המפקד שלו. כן, גם קראתי שנתת עדות לטובתו במשפט הצבאי שלו. שמע, גרנט כופף כמה כללים פה ושם, אתה יודע, הוא לא תמיד עבד לפי הספר, אבל מדובר בקצין הכי טוב שהיה לי ביחידה. זה גם, אגב, מה שאמרתי במשפט הצבאי שלו. יפה. אתה יודע אולי איפה נוכל למצוא אותו? אתה שואל ברצינות? תשמע, אני מדבר איתו לעתים ממש רחוקות. אני רואה אותו פה ושם, אתה יודע, בהזכרות של החבר'ה, בערבים של היחידה, אבל... לא זוכר מתי ראיתי אותו לאחרונה. חבל. קיוויתי שתוכל לתת לנו איזה קריאת כיוון איפה נוכל למצוא אותו. אתה תמסור לו דש כשנפגוש אותו, אוקיי? אתה חבר של האמא הנורווגית, נכון? מ-93. כן. כן, למרות חבר זה הגדרה קצת מוגזמת, הייתי אומר. אני ואשתי משתדלים לתמוך בה כמה שאפשר בתקופה האיומה הזו שהיא עוברת. גם היה יפה. כן. יש איזה... זה דוכן כזה שמוכר אותם ליד גן הוורדים. שמע, בקשר למבצע, קשה לי להאמין שגנץ מעורב, אתה יודע. אפילו פסיכי כמוהו לא יקח על עצמו פעולה מסוכנת כזאת, וגם אם הוא היה לוקח, אני בטוח שהוא עושה עבודה הרבה יותר רציני. נכון, אבל... אני חושב שאתה עכשיו תצטרך לסלוח לי, כי אני כבר ממש מאחר לישיבה. תודה רבה על הזמן שלך, כבוד השר. שמחתי להכיר אותך. ואני אגיד לאודי שכל מה שהוא אמר עליך היה מדויק. תודה. Alex, they are going to try. To try what? They are going to try to get Pia back. How? What did you say? I will tell you later. Lila, I can't begin to
Thank you. Thank me when this is over. Right now, you need to convince our Israeli friend. To do what? He will have to deal with them. Arik? أنا سلمى. أيوة أنا هنا. أنا حامل ضد الوقتي. I just met with Hamas. I'm sorry? They want to deal with you. I told them you're Pia's father. What? I had to make them act, and you... This is it. There will be no more contact from now on. Do you understand me? Please, Arik, they can save her. They have some sort of proposal. Oh, really? A proposal? I figured you for a smart woman. But tell me, if they leak this secret and I must resign, what use am I for them? Well, If the Hamas suddenly makes a claim about me being your father, well, right now I have bigger problems. With this investigation, I will end up in jail soon anyway. So make sure you don't end up in jail then. I know this is my problem. But if I go down, you go down. يوسف تمام؟ الحمد لله. ترتاح؟ هلا وسهلا. My mother will never forgive me for taking her with me to Sinai. I'm sure she will. She'll see you coming home. You never really talk about your dad. We're not in touch. For Yuzi, he didn't let Noah meet me, so Why? I'm dead for him. He gave me up. God is more important to him, okay? So he did the same with Noah. How can I go back home without her? Sinai, which ultimately cost an Israeli hostage her life. According to sources, the inquiry marks a major turning point in the investigation.
back when there are new developments in the case. גם לבקש שתהיה לנו ישיבה על הדבר. מצטערת להפריע, אדוני השר, הוא... שוב. טוב, אני מצטער, אנחנו נמשיך אחר כך. בטל, תתאמי איתה. תודה, מעיין. אני מצטער שוב על ההפרעה, פשוט... אתה מתנצל יותר מדי, אדם. אני מתחיל לחשוב שזו טקטיקה. עלית עליי, כבוד השר. אוקיי, מה עכשיו? כפי שכבר אמרתי לך, אנחנו מחפשים מי שכר את גרנט ואת הצוות שלו. אתה מוכן לגשת לעניין? האם בשלב כלשהו ביקשת מגרנט לבצע פעולת חילוץ לשחרור החטופים? לא, ממש לא. איפה היית בליל הפשיטה? בבית כנראה. כנראה. אתה מוזמן לצלצל לאשתי ולבדוק. לפי נתונים שיש לנו, מישהו התקשר לגרנט מהמשרדים האלה. אתה יודע כמה אנשים עובדים בבניין הזה? מאות. כן, אבל לא לכולם יש את הצילום הזה על השולחן. I thank you for coming on such short notice. I called you here today because I have something to say to the world. In this time of grief and desperation, we owe to the world to be truthful. אדוני השר, מצטערת להפריע, אתה חייב לראות משהו. Secrets can hurt. There is already too much pain going on. So the time for secrets has to come to an end. I will start by saying how deeply sorry I am. All I ask before you condemn me is one thing. What I did as a mother. A mother who could not bear to sit and wait for her child to be executed. A mother who, as all parents out there, would do anything to protect her child. The attempt to save Pia, Nadav, and Noah has already cost too much. I understand that the uncertainty of who was behind it is causing even more grief. I want that grief to end. It was as a frightened, helpless, desperate mother I acted. It was as a mother I failed. It was as a mother I hired mercenaries and ordered to free the 3 hostages. I am responsible for the failure, and for that I want to say again how deeply and utterly sorry I am. אוקיי, בואי נתחבא את זה בבקשה. אני חושב שיש לך עניינים אחרים לטפל בהם. כן. טוב. תודה רבה. Under krigen så definerte den tyske okkupasjonsmakten norske motstandsfolk som terrorister og dømte de som det. Ok, det du sier er at... Klisjeen om at min terrorist er din frihetskjemper. Hvem skal definere det? Norge? Det er det vi skal søke om gjenopptagelse på. Vi kan ikke dømme en utenlands statsborger for å være medlem av det vi tenker på som en terrororganisasjon.
Shit. Hva for noe? Det er kona di. Hva da? I hired mercenaries and ordered to free the three. Carl, du må holde hodet ditt kaldt. Hvis ikke mister vi grepet på dette. Vi ses senere på kontoret. Ja, hei Alex, jeg vet faen ikke hva jeg skal si. Jeg håper du vet hva du driver med. Og vær så snill, ring meg så fort du hører dette. Ja, forresten, her hjemme så går det... Jeg tror jeg har funnet en måte på å avvise ut av fengsel på. Ring meg da, så fort du kan. Hei. Anat. I just want to say how deeply sorry I... Oh, yeah. Shame on you! Come. You can't come here anymore. You understand? These streets are not safe for you now. You go now. Be careful. What is it? Get in. What? What is going on? Just want to ask you a few questions about your role in the rescue attempt. Okay. Did you hire the mercenaries yourself, or did you get anybody to do it for you? My husband helped me with this. As you can imagine, we're both devastated by the tragic result. Were there any Israeli citizens responsible for arranging the mission? Did Arik Shor have any role in this? Arik Shor has a role in your government who does nothing, like my government. That's why I had to try something else. We have triangulated a phone call to the supposed organizer from the ministry of your friend Shor day before the attempt. I don't keep the ministry's phone records.
He's not local. That's all I can tell you. Something is not right. I will figure it out. جاكم الشاي. يما يوسف كنت مشغولة يما ما انت عارفة. نكتم. أنا حكيت مع بشير. إذا بترجع بسامحوك. شكرا يما. بس في شرط. لازم تجيب بيا ونادى معك. ايش؟ يما هذا شيء مستحيل. بتخيل إنه بشير كان كتير واضح. مش ممكن يما. تقدرش ترجع بدونهم. لازم أمرق الصحراء، وإذا بجرهم معي وإسرائيلي متصاوي علي رح يمسكني. أنت يوسف بس لازم تلاقي طريقة. الحمد لله. Det her går helt feil retning. Det er feil ting som skjer. Det virker som du og kona di har misforstått et par ting. Det virker som dere tror dere har et valg. Men da må jeg bare gjøre det her helt klart. Hvis du eller kona di prøver å gjøre noe som helst sånn bullshit igjen, prøver å befri henne, eller noe som helst som ikke er noe vi har bedt dere om å gjøre, så blir jeg nødt til å sende en beskjed. Drep henne nå, står det der. Kan jeg ikke glemme å gi meg dato for når Abu skal i retten, da? מה? אתה לא בהלם שהחברה הוותיקה שלך עומדת מאחורי כל זה? לא הייתי אומר הלם. זה היה ברור שמישהו קשור לחטופים עומד מאחורי זה, לא? אמא, אני יכולה לצאת? כן, ברור. לאן? לאן? טוב, תהי זמינה אבל בטלפון. בסדר. ותקחי מפתח. לוקחת. אורן פשוט אמר לי שהפלוגה שלו בכוננות, אתה יודע, זה רק בגללה. תמיד מגבירים כוננות כשדבר כזה קורה, וזה קורה הרבה יותר פעמים ממה שאת חושבת. ויהיה בסדר, אל תדאגי. אני כן דואגת, אני אמא שלו, אני מפחדת שיקרה לו משהו. אז אולי בתור אמא את יכולה להבין את אלכס. באמת? אתה באמת מצדיק את המעשה האידיוטי הזה שהיא עשתה? היינו, ברור שלא. מה, יש בעיה? לא, עבודה. אני תכף חוזר. מה, אתה הולך עכשיו? אני חייב ללכת, דנה. אלכס? Listen, I'm really sorry. Sorry about what?
I'm sorry I never told you the secret about Pia. I understand. Take care, Alex. You too. What are we going to do? Have you talked to the Shabak? Yes. It's going to be all right. Are you sure? Yes. For now. And now I want to know if you're doing it. You mean dealing with them? No. But now that the heat of the investigation is off, Yes. And for that I'm grateful. Still, I can't deal with Hamas. And besides, Alex, no matter what they want, it's not going to be something that I can give them. but you don't know that. Yes, I do. You know, outside the hotel, there is a group of people who hate me, and not only them. It feels like the whole of Israel wants to chew me up because of what you did. I'm sorry, but I never asked you to take the blame. I'm not complaining. I was well aware that they were going to be angry. Okay. I just want to remind you that that anger, which at the moment is directed to me. As I told you, I really don't respond that well to threats, Alex. So maybe you should, because if you don't, now there are two secrets you don't want to come out.